Welcome back to IELTS Serious Mistakes by Tiju's Academy, presented by Tiju's Academy. So, a very warm good evening to each and everyone out there. So, I hope you people are having a very good day. So, as usual, I would like to start this day with a gratitude towards each and everyone out there. So, just like our previous episode, we do have a guest here today as well. That is none other than Gayatri. She's our recent IELTS winner from Tiju Academy. So, first of all, Gayatri, welcome to our session. Thank you, ma'am. So, how are you? Yes, I'm fine. I'm completely all right. You're completely all right. So, yes, I can see it in your face. You're quite happy. Gayatri ഭയങ്കര extremely happy ആണെന്ന് എനിക്ക് ഫേസിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. Your pleasant face tells all that. So, could you please share your happiness with our viewers? യെസ് ഞാൻ ഈ റീസെന്റ് IELTS പാസ് ഔട്ട്, അതായത് IELTS റീസെന്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത ആളാണ്. ടിജൂസ് അക്കാഡമിയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ IELTS ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് IELTS എവിടെ ചേരണം എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് കുറെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടു, കുറെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു, പക്ഷെ ഞാൻ ഒട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലായിരുന്നു അവരുടെ പാക്കേജിങ്ങിലും ഫീസിലും ഒന്നും. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എനിക്ക് എന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത്. അതുവരെ ഞാൻ ഒട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് മാറി. ഒരുപാട് എന്റെ ഒരു ഫ്ലുവൻസിയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് എനിക്ക് സ്പീക്കിംഗ് ഒന്നും അത്രയും ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ആയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എല്ലാം ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എന്താ പറയുക മൊഡ്യൂൾസിനെ പറ്റിയിട്ടാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ടിജു സാറിന്റെ ഗ്രാമർ സെക്ഷൻ എവറിത്തിങ് ഈസ് സോ ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ മീ. സോ എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന സന്തോഷമാണ്. ശരിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് തന്നെ IELTS ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്കിത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. All right, Gayatri, I'm so glad that we could help you to crack your IELTS examination. So, could you please share your score? എങ്ങനെയായിരുന്നു ഗായത്രിയുടെ ഓവറോൾ സ്കോർ ആൻഡ് യുവർ മൊഡ്യൂൾ സ്കോർസ്? എന്റെ ഓവറോൾ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 7 ആയിരുന്നു. ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കോർ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീഡിങ്ങിനും ലിസണിങ്ങിനും ആയിരുന്നു. ആൻഡ് സ്പീക്കിങ്ങിന് 7 ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എല്ലാം എനിക്ക് സഹായകമായിട്ട് തീർന്നത് ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ്സുകളാണ്. ശരിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. മോക്കിന്റെ ഒക്കെ സമയത്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഒട്ടും കോൺഫിഡന്റ് അല്ലായിരുന്നു. ഡേറ്റ് എടുക്കാനും ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഭയങ്കര എനിക്ക് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള, കാരണം ഇത്രയും ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷന്റെ ഇത്രയും ഒരു ഇമ്പാക്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ ഉൾപ്പെടെ ഒക്കെ പ്രതീക്ഷയിലിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് തന്നെ എനിക്കത് കിട്ടണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കറക്റ്റ് അക്കാഡമിയിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. അതിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടും എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ വേ ഐ ക്രാക്ക് ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ. Yes, wonderful, Gayatri. We are so happy to hear you. So you told me that you would join ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ you made a research about everything and all. So how you came to know what Tiju's Academy? And what made you to take a decision? യെസ് ഞാൻ ടിജൂസ് അക്കാഡമിയെ പറ്റി ഇത് അറിയാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാല് ബിക്കോസ് എന്റെ സ്ഥലം നിയർ ടു തിരുവല്ലയാണ്, ചങ്ങനാശ്ശേരിയാണ്. സോ ബേസിക്കലി ഞാനൊരു ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് കണ്ടിരുന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ. സോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ IELTS പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് obviously one of the prominent institution ആണ് when it comes to IELTS and OET. സോ ആ സമയത്ത് നമ്മള് ഒരുപാട് അക്കാഡമി സെർച്ച് ചെയ്തു, അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു, ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു. ബട്ട് ഞാൻ ഒട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലായിരുന്നു അവരുടെ ഫീസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പാക്കേജിങ്ങിലാണെങ്കിലും അവരുടെ എത്ര മോക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അതിലൊന്നും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലായിരുന്നു. മേ ബി അവരുടെ ഡ്യൂറേഷൻ ടൈം ഒന്നും എനിക്ക് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കൂടുതൽ ടൈം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ എനിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ടിജൂസ് അക്കാഡമിയാണ്. അതിന്റെ മെയിൻ ക്രെഡിറ്റ്
ടിജു സാറിനാണ്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു പാക്കേജിങ് എല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ ആവുന്ന തരത്തില് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇവിടെ പഠിക്കാം എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ പാക്കേജിങ് ഒക്കെ. സോ അതെനിക്ക് വളരെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ അലോക്കേഷൻ ടീമിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ബിക്കോസ് അവർ എല്ലാത്തിനെയും പറ്റിയിട്ടും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു തന്നു. സോ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അറൈവ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മൈ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ടിജൂസ് അക്കാഡമി, സോ ഐ ഹാവ് ടു ജോയിൻ ഹിയർ. അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ എത്തിയത്. ആൻഡ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എന്റെ ക്യാരക്ടർ വൈസ് തന്നെ ഒരുപാട് മാറി. ബിക്കോസ് അത്രയും നമ്മളെ ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ഓഡിയൻസിനെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ഒരു സാധ്യത ഒരുക്കി തന്നത് ടിജൂസ് അക്കാഡമിയാണ്. ഒരുപാട് ബാച്ച് ഉണ്ട് അവിടെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ആദ്യം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് എന്ത് വിചാരിക്കും, ജഡ്ജ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാം ഞാൻ എന്റെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ലൈഫിൽ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. Yes, we could sense that the way that you are expressing your happiness. Yes, definitely. And we are glad that we could help you. So, could you please tell me about your modules? എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഓരോ modules-ന്റെ training session? Especially, we can start with writing because that is something that everyone considered to be the toughest one among other three. So, could you please tell me that? ഓക്കെ, റൈറ്റിംഗിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗിന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഓറിയന്റേഷൻ തരുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്സേസ് യൂഷ്വലി എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എക്സാമിന്. അപ്പൊ സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു റിസർച്ച് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൂടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ധാരാളം വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലായില്ല. അതൊരു ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഇവിടുത്തെ ഓറിയന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. കാരണം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റും എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടുത്തെ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ്. വേറൊരു അക്കാഡമിയിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇത് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ കൂടെ ഒരുപാട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഓറിയന്റേഷൻ. സോ ഓറിയന്റേഷന്റെ സമയത്ത് തന്നെ അവർ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് എസ്സേ ആണ് വരുന്നത്, എങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം ഓരോ എസ്സേയും, എങ്ങനെയാണ് എസ്സേയുടെ സ്ട്രക്ചറിങ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓരോ ടൈപ്പ് എസ്സേയുടെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്, റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ടാസ്ക് 1 ടാസ്ക് 2 എന്നുള്ള ബേസിസ് തന്നെ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇതൊക്കെ ബേസിക്കലി എന്റെ ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസിനെ തന്നെ ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെടുത്തി. ഞാനൊരു MSc ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. സോ റിസർച്ച് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സയന്റിഫിക് റൈറ്റിംഗിന്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും പുതിയ ഒരു റൈറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഇവിടെ എനിക്ക് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് അതെനിക്ക് എന്റെ കരിയറിൽ തന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. സോ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് റൈറ്റിംഗിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന കാര്യം ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആക്കി തീർത്തത് ഇവിടുത്തെ ഓറിയന്റേഷനും ഇവിടുത്തെ ട്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചും ഒക്കെയാണ്. സോ നമുക്ക് വീക്ക് എന്ന് തോന്നുന്ന പോയിന്റ്സിലെല്ലാം തന്നെ അവർ നമ്മളെ വിളിച്ചിരുത്തി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന് സെന്റൻസ് ബൈ സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രാമറ്റിക്കൽ എറേഴ്സും എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവസാനം വരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. സോ അതൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then what about your reading module? How you cracked them? യെസ്, റീഡിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പാടുണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം എനിക്ക് 1 hourൽ എനിക്ക് അത് തീർക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ടഫായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു. ഈവൻ മോക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് വരെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ റീഡിംഗിൽ എനിക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. ബിക്കോസ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിങ്ങിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാൻഡ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കോറിനെ തന്നെ മെച്ചപ്പെടുത്തും. ബട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിരുന്നു റീഡിങ്ങിന്റെ കേസിൽ. പക്ഷേ എനിക്ക് റീഡിങ്ങിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ട്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നോട് ടൈം മാനേജ്മെന്റിന്റെ കേസ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തന്നു. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം. മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഏത് റീഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് പാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് റീഡിംഗ് നമുക്ക് ഒരു ഡേ തന്നെ പല അവേഴ്സിൽ നമുക്ക് എടുത്തു തന്നു. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് തന്നു, എവിടെയാണ് അത് വരുന്നത്. ഇപ്പം എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ഒരു ട്രിക്കും കാര്യങ്ങളും അതെങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാൻഡ് സ്കോർ ഉണ്ടായിരുന്ന റീഡിങ്ങിനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും പേടിച്ച വിഷയത്തിനാണ് എനിക്ക് റീഡിങ്ങിനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാൻഡ് സ്കോർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. Congratulations for that. And do you have the habit of reading? ഇതിന് മുന്നേ റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? റീഡിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻസ് എന്റെ ഒരു കോഴ്സ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഞാനൊരു വൊറേഷ്യസ് റീഡർ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു ലെഷർ ടൈമിൽ അങ്ങനെ വായിക്കാം, ഒരു നോവൽ വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറി വായിക്കാം, ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ്
ആ കൈൻഡ് ഓഫ് ആളല്ല ഞാൻ. ബട്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഓരോ റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയലും നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം അത് നമ്മുടെ റീഡിംഗ് ആ ഒരു എബിലിറ്റി മാത്രമല്ല എൻഹാൻസ് ചെയ്തത്, ആ ഒരു നോളജിനെയും കൂടിയാണ്. ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുകയുണ്ടായി. പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്തു പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ സോ നമുക്ക് പാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദിവസേന നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. കാരണം അത് എനിക്ക് ഇവിടെ മാത്രമാണ് എനിക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായത്. കാരണം വേറൊരു അക്കാഡമിയിലും ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവര് ഒരു 28 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അതും ഇതും 9 to 5 ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ഫുൾ ഡേ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ. പക്ഷെ വേറൊരു അക്കാഡമിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 hour ഒക്കെയാണ് ക്ലാസ്. ഈ 1 hour ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഒന്നും ആകത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ആൻഡ് അവരുടെ ഒരു കോഴ്സ് ഫീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെയധികം ഹ്യൂജ് ആയിരുന്നു. ഒരു സാധാരണ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തരുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. സോ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. All right. So what about your other 2 modules, speaking and listening? സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിങ്. സ്പീക്കിംഗ് ഒക്കെ ഈ ലിസണിങ്ങിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ലിസണിങ് ലാബ് ഒക്കെ വളരെയധികം കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ലിസണിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു ഫോക്കസും കോൺസെൻട്രേഷനും ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ലിസണിങ് ക്ലാസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഴ്സ് ബേസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചു. പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സെന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. ആൻഡ് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പീക്കിംഗ് സെഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പീക്കിംഗ് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് വളരെയധികം ഒരു വലിയ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. അത് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്യൂട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് സ്പീക്കിംഗ് വേണം. എനിക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈം, അതായത് എക്സാമിന് മുമ്പ് വരെ തലേദിവസം രാത്രി വരെയൊക്കെ എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ട്യൂട്ടേഴ്സ്. ബിക്കോസ് നമുക്കതിൽ പേടിയുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു അപ്രോച്ച്, അവര് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഒക്കെ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ എന്റെ സ്പീക്കിംഗ്, എനിക്ക് ഫ്ലുവൻസി, അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സെഷനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഫ്ലുവൻസി സെഷൻ. ബിക്കോസ് സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻ കൂടാതെ സ്പീക്കിംഗ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സെഷൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. സോ എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫ്ലുവൻസിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം എന്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ആയി. ബിക്കോസ് അത് നമുക്ക് ഫ്ലുവൻസി ക്ലാസ് ഒട്ടും തന്നെ നമ്മളെ ബോറടിപ്പിക്കാത്ത തരത്തിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രസന്റേഷനും കാര്യങ്ങളും വളരെയധികം നമ്മൾ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരുന്നു ആ ത്രൂ ഔട്ട് ദ അവർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവിടുത്തെ ഫ്ലുവൻസിലെ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെയധികം നമ്മളെ ഒരു ഓഡിയൻസിനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അവരാണ്. സോ ഒരു ഓഡിയൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയത് ഫ്ലുവൻസി സെഷനിലാണ്. ഫ്ലുവൻസി സെഷനും ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് പാറ്റേണിനെ തന്നെ ഒരുപാട് എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് വളരെയധികം താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അവരോടൊക്കെ. ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്റെ ഒരു ബാൻഡ് സ്കോർ കൂട്ടാൻ സാധിച്ചത് അവരൊക്കെ കാരണമാണ്. So, and then what about a grammar session? What do you think? How much important grammar to crack these kinds of examinations? യെസ്, ഗ്രാമറ്റിക്കൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമുക്ക് സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻ ആണെങ്കിലും റൈറ്റിംഗ് സെഷൻ ആണെങ്കിലും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് റൈറ്റിംഗിന് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ടെൻസിന് വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എറർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ചില ടാസ്ക് വണ്ണിന്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസ് തന്നെ എഴുതണം. ചില നമ്മുടെ പ്രോസസ് ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ. സോ എനിക്ക് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും വലിയ ഐഡിയാസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ ഒരു ബേസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ലാംഗ്വേജ് പരിചയമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പരിചയമുണ്ട്, ബട്ട് എനിക്കൊരു ബേസിക് ഇല്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ സിധുസാറിന്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം നമുക്ക് ഓരോ കുട്ടിക്കും മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലാണ് സാർ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഗ്രാമറ്റിക്കൽ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സിധുസാറും ദീപ്തി മാമും ആയിരുന്നു. ആൻഡ് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ. ബിക്കോസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അപ്പൊ തോന്നും, ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയും ഈസി ആയിരുന്നു, ഇതാണോ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇത്രനാളും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് സ്കൂളുകളിൽ എന്നൊക്കെ തോന്നും. അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തില് ഓരോ കുട്ടിയും ഓരോ കാറ്റഗറിയാണ്. കാരണം ഓരോ കുട്ടിക്കും, ചില കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം, ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടും അറിയില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ എല്ലാവരെയും ആ ഓഡിയൻസിനെ ഫുൾ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വളരെയധികം സിംപ്ലസ്റ്റ് വേയിലാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അത് വളരെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു, കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയ ക്ലാസ്. ഗ്രാമറ്റിക്കൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക്
ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു. കാരണം അത്രമാത്രം ബോറടിപ്പിക്കാത്ത, വളരെയധികം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെയധികം നമുക്ക് നമ്മളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്ന കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. സോ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ. കാരണം എന്റെ സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ടെൻസിനൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിലൂടെയാണ് എനിക്ക്, പിന്നെ ട്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കൂടിയാണ് എനിക്കിത് നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. Yes, thank you so much, Gayatri. So, what do you want to tell to our viewers, those who are watching this IELTS Serious Mistakes? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യെസ് സാർ പറയുന്ന പോലെ യെസ് വി ക്യാൻ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു ഉറച്ച ചിന്താഗതിയും മനസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സും നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും IELTS ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് അത്ര വലിയ ഒരു സംഭവമല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ടിജൂസ് അക്കാഡമി പോലൊരു അക്കാഡമി കൂടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരുടെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം IELTS നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു എക്സാമിന്റെ ഒരു എമൗണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഫ്രീ ഹിറ്റ് അടിക്കാമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയായിരിക്കും. കാരണം ഇത്രയും ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു തമാശയ്ക്ക് പോയി എക്സാം നമ്മൾ എഴുതാൻ നിൽക്കില്ല സാധാരണക്കാരും. അപ്പം അത്തരം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ് ടിജൂസ് അക്കാഡമി. ബിക്കോസ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് തരത്തിൽ എന്റെ പേഴ്സണലി ആണെങ്കിലും ബിഹേവിയറലിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആയത്. ബിക്കോസ് എന്റെ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമായിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധ്യമാക്കി തന്ന ടിജൂസ് അക്കാഡമിയാണ്. സോ ഐ റെക്കമെൻഡ് ടിജൂസ് അക്കാഡമി ഫോർ എവറി വൺ. പ്ലീസ് ജോയിൻ ദിസ് അക്കാഡമി. ബിക്കോസ് നമുക്ക് IELTS ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. കേരളയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊമനന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചേരുന്നത് വഴിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളെ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അത് ഫർദർ നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിയറിനാണെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരികയില്ല. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സ്പീക്കിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും തന്നെ വരികയില്ല. ബിക്കോസ് ടിജൂസ് അക്കാഡമി നമ്മളെ അത്രമാത്രം തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഐ റെക്കമെൻഡ് ടിജൂസ് അക്കാഡമി ഫോർ എവറി വൺ. Yes, that was Gayatri, our recent IELTS winner. So, thank you so much, Gayatri, for being here with us. And we wish you a very good future ahead as well. Thank you so much. All right, everyone. So, let's get back to our session, that is IELTS Serious Mistake Part 5. All right. So, yes, very good evening. Yes, Sri Devi, Binu. Yes, Subhu ma'am is there. Good evening, ma'am. Salma Lenny, very good evening. Sanchu, yes, our frequent visitor. Sanchu Shine, welcome to IELTS Serious Mistakes. Jismi Joseph, yes, very good evening, Jismi. Manju Pradeep, very good evening. Bibita, good evening. Seema, good evening. Betsy Liju, yes, good evening, everyone. I hope you people are having a very great day. So, as usual, we are here with IELTS Serious Mistake presented by Tiju Academy, and this is Aishwarya. I hope you people are having a great day. And in our last session as well, we were discussing some serious mistake that we can come across while writing these kind of examinations. നമ്മൾ examinations ഒക്കെ attempt ചെയ്യുമ്പോൾ, especially English language proficiency test ചെയ്യുന്ന examinations ഒക്കെ attempt ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരിടാവുന്ന കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെയാണ് recently we were discussing in our past session, and we successfully completed our 4 series, and today this is part 5, IELTS Serious Mistake. Yes, Midun George, very good evening. Rincy Justin, good evening. And Kezia, yes. Sanchu, how are you? Yes, I am good. I'm really doing great. Sanchu, thank you for asking. How are you? And Josia, very good evening. Vinita, good evening. Danya, good evening. Danya Saga. So, let's start our today's session. Yes. So, I do have 3 statements for you. Suja, yes, you are present here, Suja. Welcome to our session. Welcome to each and every one out there, those who are watching our live right now. So, today I have provided you people with 3 statements. I would say, last couple of in the last 4 sessions, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ബ്രീഫാണ് in today's session. That is, 3 statements are there. Yes, Prabesh John. Yes, very good evening, Prabesh. Welcome to our session. So, the very first statement is, Mount Everest is the highest mountain of India. Rakesh Sharma was the only Indian citizen in the space. And third one, the whole advice she gave me were good. You are under no obligation to answer any questions.
All right. So, yes, Jomol Binu is there. Very good evening, Jomol. So, I just wanted to ask you people, I want you people to identify the wrong statement among the three that is provided on the screen. Yes, Sochi, Eldos, good evening. Three options are there, Sochi. So, for everyone, all right, A, B, C. So, I want you people to identify the wrong statement that is among the provided statement on the screen. So, the very first one, Mount Everest is the highest mountain of India. Rakesh Sharma, I hope you guys are familiar with Rakesh Sharma, the first man, the first Indian citizen as well, who went to the space. And the third one, the whole advice she gave me were good. You are under no obligation to answer any questions. All right. Yes. So, what do you people think? Among the three statements, what is the right answer, or which are the correct statements? Yes, so Rincy is telling A is the right one. All right. Okay. So according to Rincy, A is correct. So I would say these three are the things that A is wrong. So Rincy is telling A is wrong. All right. Yes, Rincy. So Sanchu Shine is telling in India. Okay, so according to you people, A is the wrong answer. Yep. What about others? Mithun George is telling A and B are correct. So for Jismi, A is wrong. For Mithun, A and B are correct. For Anne, A is correct or wrong. On Rincy, Rincy is telling in India. And Josia George, she in India. Sridevi Binu is also telling it's in India. All right. For Danya, A and C are right or wrong, Danya? A and C, okay. Betsy is telling A is wrong. All right. A instead of in India. All right. So Suja is even telling the answer as well. So Sanchu, C is the correct answer for Sanchu. So Mita, yes, Mita, welcome to the session by the way, and C is correct according to Mita. All right. Yes. So Sanchu is telling B is also wrong. For Anne in India would be the right answer. Yes, for Jinsi, that is also in India. Okay. All right. Yes, anyway, let's see our answer. Here is the right answer. The corrections in the sentences. For you people, all the three statements were wrong. So the very first statement, Mount Everest is the highest mountain in India. So in will be the right preposition when we have to mention something related to position or place. In India. India പറയുന്നത് ഒരു place ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ the right preposition for that is in, not of. For the very first statement, Mount Everest is the highest mountain of India. That would be wrong. We have to strike off and instead we have to proceed with in. That will be the right answer. Moving on to the second statement, that is Rakesh Sharma was the only Indian citizen in the space. Okay, let's see. Here, Rakesh Sharma was the only Indian citizen in space. You don't need to go for in the space because in space നമ്മൾ എന്താണ് in general ആയിട്ട് സ്പേസിനെ മാത്രം അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇൻ ജനറൽ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ സ്പേസ്. സോ അവിടെ ഇൻ ദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ദാറ്റ് വുഡ് ബി രാകേഷ് ശർമ്മ വാസ് ദ ഓൺലി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഇൻ സ്പേസ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. So in the we can strike off the article the in this particular context. And moving on, yes, exactly, Jismi, in India. B is also wrong because we don't need to go for the there. We don't need to use the article the there. I hope it is clear for you people. And moving on with the third statement, that is the whole advice she gave me were good. You are under no obligation to answer any questions. All right. So okay. What is the correction in this particular statement? The whole advice she gave me were good.
All right, if you want to, you can, remove this particular part. We can just keep on with the very first statement itself. The whole advice she gave me were good. Is it right or wrong? That will be completely wrong, because here is the answer. All the advice. In our previous sessions, we have discussed earlier also, advice is an uncountable noun. So all uncountable noun വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യില്ല, we won't be using the word the whole advice, because the word advice is an uncountable noun. So in that context, what we can use is all the advice. Exactly, all the advice will be the right word to denote the whole advice, because the word advice is an uncountable noun that we have discussed in our earlier sessions as well. And she gave me all the advices she gave me were good. Is there any mistake on that particular part? The whole advice, the first correction is in the word the whole, because advice is an uncountable noun. And when we see the second part as well, she gave me were good. The whole advice, all the advice she gave me were good. Where we don't need to use were here. Instead of that, we can go with was, because with the advice is uncountable, because of that it is not plural or singular. There won't be any singular or plural form for that. So instead of where, we can go with was. So the right statement will be all the advice she gave me was good. Yes. So this is just a brief of what we have discussed so far. ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു brief. Yes, exactly, Vinita, was would be the right answer over there. So let's move on to the next set of questions. That is, see, what I thought is, every time I ask you people to identify the right statement, I ask you people to come up with the answers. So this time I just thought of making it in a reverse way. I'll explain you people the concept. So after understanding all the details, you can come up with, I'll give you some practice questions and you can come up with the right answer. All right. So today in our last session, we dealt with prepositions of time, right? Or in, at, on. ഈ പറയുന്ന 3 prepositions according to time, how we are supposed to use. So in our today's session, we are going to deal with prepositions of place, especially with in, at, and on. So we'll start with the very first one, that is in. So in is used for areas. All right. Yes, Sanchu, I'm glad you're okay with it. All right. So in is used for areas. So in order to show the areas, we can use the preposition in a country, in India, that we have seen in our very first statement as well. Mount Everest is the highest mountain in India. So if you want to mention a country, you can go with the preposition in. In a state, in Kerala. All right. So Alappuzha is a district in Kerala. Now we can use in order to show the meaning inside. For example, in the cupboard. If we want to give an example, if we want to show something that is kept inside something, then we can use the preposition in. The cup is in the cupboard. In the UK. Exactly. In the UK will be the right usage. And when moving on to at is used when we have to locate something specific. So in order to locate some specific location, we can use the preposition at. At home. At office. So these are the specific locations. So in that context, correct ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം provide ചെയ്യണമെങ്കിൽ, specify ചെയ്ത് note down ചെയ്യണമെങ്കിൽ, you can go with the preposition that is at. And moving on with the on for surface, for things that we ride, for vehicles that fits more people. These are the contexts that we are using the preposition on. For surface, the table, the cup is on the table. സർഫസിലാണ് അത് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? ഓൺ പറയുന്ന preposition. At community hall is exactly, Sanchu, that is the right usage. For surface, surface-ലാണ്, if you want to denote something that is placed on a surface, you can go with the preposition on. And for things that we ride, for vehicles that fits more people. So നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, things that we ride, for example car പോലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾസോ see, I'm on my car, നമുക്ക് ഓൺ പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ വെഹിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ഫിറ്റ്സ് മോർ പീപ്പിൾ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഫിറ്റ് ആവുന്ന വെഹിക്കിൾസിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യണമെങ്കിലും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, പ്രിപ്പോസിഷൻ ഓൺ. I hope it is clear. So in is used to show inside പോലത്തെ ഒരു മീനിങ് കൊണ്ടുവരാൻ. At is used to show the specific locations. And on is in order to carry out the surface. Hen is sit on the, yes,
Yes, good evening, Kristen. Good evening. Henna sit on the fence. All right. Is sit on the fence on the, yes, that will be the right. On Monday, Electra. Yes, on Monday, Electra. Electra will be on Monday. On Monday, Electra will be on 11 February 2023. Yes, exactly. But on that particular context, on is used according to the time. Today, we are dealing with preposition with respect to place. Place locate cheyanana. But whatever you are told is completely fine, right, Sanchu? In our program, the Grand Musical Nights presented by Teachers Academy, that is Electra, that will be on 11th February 2023 at Vichya Convention Center, Tiruvalla. So those who want to watch it, come and approach our team for the tickets. There you will be able to watch a grand musical night presented by Teachers Academy, that is Electra. All right. Yes, exactly, Sanju. So now I hope you people got an idea about the usage of this particular preposition on the bus. Yes, exactly, on the bus. Yes, that comes under this particular thing for vehicles that fits more people. Exactly. All right. Now, let's see the questions now. Here. So these are the practice questions that I provided for you people. So the very first one is, my children are still. So you have to fill in with the preposition school. It's not safe for children to play street. You have to add a preposition over there. And third one, he lives. There's a fill in the blanks over there. Main street. A is at school. Okay, all right. A is at school. Okay, so Sanju, she's telling A at school. Okay. Rincy is also telling A at school. Yes, okay. Let us see. For Anu also A. Christy, A is in school. All right. For Anu, it's at. For Nisha Naya, it's at school. So in this particular question, statement, it's not safe. All right. Let us deal with the very first statement. My children are still. All right. So the correct statement for you at school. Okay. Yes, I understood why you people are going with at preposition at, but I'm so sorry for that. But here the right option will be in. In will be the right answer for that. B, still in school. Exactly. Ramya is telling in. Animal is telling it's not safe for children to play in that street. Okay, so Sanju, B is still in school. For Betsy, at school, in school. Seema, at school. Rincy. Okay, Animal, in the street. Vinita, A is at, in. A, in. B, on. C, at. Okay. Let us, for Ginny, it's in. All right, Sibi. Yes, Vinita. Yes, I'm reading all your comments and thank you for showing so much of support in this. Yeah, keep on commenting on this. My children are still in school. Exactly. So he lives in Main Street. All right. So let's move on with the answers. Okay, is there anyone to comment on that? Sanju is telling on, B, on the street. Mithun George, to second one on, third one in. All right. Lives in. That is what Rincy is telling. Rincy, B is in. All right. C at. Okay. All right. All right. But I'm glad that you people are commenting, coming up with the answers regarding the explanation that we are provided. But, I'll show you the first answers first. Okay. On the street, exactly. So here is the answer for you people. So the very first question, my children are still in school. I know you people will be confused with at and in there. So at, yes, that is what we have discussed earlier. We are using at in order to show some specific location. But yes, exactly, school is a specific location. That is absolutely fine. But in this particular statement, my children are still in school. So try to understand the meaning that the reader is trying to convey.
സഞ്ജു ഷൈൻ എല്ലാം തെറ്റിപ്പോയി. നോ വറീസ് ഷൈൻ, നോ വറീസ് സഞ്ജു. സി ഇവിടെ അങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാലും ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ക്രാക്ക് യുവർ എക്സാമിനേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോൺ ഹാപ്പൻ ഓൺ ദി അൾട്ടിമേറ്റ് ഡേ. അവിടെ നമുക്ക് തെറ്റാതിരിക്കണതല്ലയോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇവിടെ എത്ര പറ്റിയാലും ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ്സ് എ correction. All right, so the very first statement, my children are still in school. So everyone was going, most of you people were going with the preposition at, is exactly നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം കറക്റ്റ് ആണ്. സ്കൂൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, മൈ ചിൽഡ്രൻ ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ സ്കൂൾ, ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ്, വാട്ട് ദി പാരന്റ് ഇസ് ട്രൈങ് ടു കൺവേ. അവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്, കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യമല്ല, അവരേത് ലൊക്കേഷനാണ് എന്നുള്ള കാര്യമല്ല. മൈ ചിൽഡ്രൻ ആർ സ്റ്റിൽ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ സ്കൂൾ, അവരെപ്പോഴും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഒരു ഏജിലാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദി പാരന്റ് മേഡ് ബി ട്രൈങ് ടു കൺവേ. സോ മൈ ചിൽഡ്രൻ ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ സ്കൂൾ, അവരെപ്പോഴും സ്കൂളിലാണ്, ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു കൺവേ ത്രൂ ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. So that's why I deliberately you Sanju, yes, Ranjita is also supporting Sanju, still in school. Yes, I hope you got an idea regarding the very first statement. That is why I deliberately went with this particular statement. Appo nammal endu cheyanam, prepositions or use cheyanam munna try to identify the meaning that they are trying to convey. Or location കാണിക്കാൻ അല്ല ഇവിടെ ഈ സ്കൂൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. They are not trying to show the location of the students. Instead of that, what they are trying to convey is the children are still in a school going age. അതാണ് അവർ കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. I hope it is clear. Moving on to the second one, it's not safe for children to play in the street. All right? In the street. Yes. So here actually it should be, in our last session we went with the differences between its versus its, right? Apostrophe s and without apostrophe. So here it's ഇവിടെ ഒരു apostrophe. It is not safe. That will be the elaborated form of that particular statement. It is not safe for children to play in the street. And then moving on to the third one, he lives on Main Street. Yes, exactly. Why? I will tell you why. Yes, Rajita, Seema, okay, on Main Street. Yes, exactly. I will tell you why it went wrong for you people. So the second statement എന്താ പറയുന്നത്, it is not safe for children to play in the street. So അവിടെ എന്താ സ്ട്രീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, that is not the location, but they are talking about that particular surface. So if they are trying in the street, if they are playing in the street, അവർ സ്ട്രീറ്റിലാണ് കളിക്കുന്നതെങ്കിൽ there's a chance they may come across with some kind of accidents. അല്ലയോ? So ആ ഒരു സർഫസിനെയാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. They are not talking about any specific location, that is street. I hope it is clear. And moving on with he lives on Main Street. There, the particular street, they are talking about a general area, not any specific location. That is why we went with the preposition on there. So we discussed the usage of prepositions in, at, and on. But along with that, what you have to focus on is try to understand the meaning that the context is trying to convey. That is why I deliberately went with these three questions, because നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് we are using the same preposition itself, but അതിൻ്റെ ഒരു യൂസേജ് ഇവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. That's why I deliberately went with this particular statement. My children are still in school. They are not talking about the location, but they are talking about the condition. I hope it is clear. It's not safe for children to play in the street. He lives on Main Street. So Main Street പറയുമ്പോൾ that's a general area. That's not a specific location. And it's not play അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ we are talking about that particular surface. Street എന്ന് പറയുന്ന surface. Playgroundലാണെങ്കിൽ that would be fine. But if they are playing on that particular surface, that will be harmful for them. There's a chance they might come across met with some kind of accidents. Okay, yeah, I'm glad that you people are getting it. All right, yeah, so let's move on to our next set of questions. That is, here I have provided with two statements. Where is the book which I gave you yesterday? This watch, which is very old, belongs to my grandmother. Yes, so I want you people to identify the wrong statement from the three. Where is the book which I gave you yesterday? And the second one, this watch, which is very old, belonged to my grandmother. So is there any mistake in any of these two sentences? Okay, this time I'll ask you for the correct statement. Which one is the correct among? Or
Maybe random തെറ്റാവാം, maybe random ശരിയാവാം, maybe ഒരെണ്ണം ശരിയാവാം, ഒരെണ്ണം തെറ്റാവാം. So you can identify the correct statement. If there is any correct statement, you can tell me that. And if there is nothing like that, you can tell me that as well. Yeah? Yes, Nisha, clear. I'm glad that you're getting it. Yes? So Bijay question is telling C, A is correct. For Mithun, A is correct. Where is the book which I gave you yesterday? All right. Yes, for question A is correct. For Mithun, A is correct. For everyone, A is correct. All right. So you people are telling me that B is the wrong one. Okay. For Vinita also, A is correct. All right. For Rincy, both are correct. All right, Vincy. I think Sanju also think that both are correct, but Sanju is not sure, I guess. All right. Yes? A is correct. For Feba also, A is correct. Where is the book which I gave you yesterday? This watch, which is very old, belonged to my grandmother. For Suja, both are correct. All right. Seema, A and B are correct. Anu Thomas, both are correct. Nisha Nair, both are correct. All right, girls. All right, everyone. For Shanti, A is correct. For Rincy, Sino, both are correct. Hi, Sanju is telling hi. All right, Sanju, hi. And Adara Suresh, both are correct. Where is the book which I gave you yesterday? This watch, which is very old, belonged to my grandmother. Both are correct. Josna Tivin. Yes, that is why I know you people may get confused this particular thing. That's why I deliberately took this particular statement, because tell us, Sameta, we won't be knowing the meaning, we won't be knowing the logic behind that, or we won't be that familiar with the grammatical rule over there. But ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുക, we will try to, നമ്മൾ തന്നെ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും. We will try to tell it by ourselves. എന്നിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വിൽ ഗോ വിത്ത് അങ്ങ് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സാധനമായി, ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അറിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും, കേട്ടിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പോകും. അങ്ങനത്തെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് I took for today's session. There is the book which I gave you yesterday, and this watch, which is very old, belonged to my grandmother. Yes, Ranchita, both are correct. For Chinchu, both are correct. All right, girls. So let me give you the right answer. So the very first one is wrong, and the second one is right. I hope you got an idea. So what's the difference? Where is the book which I gave you yesterday? All right. So I will tell you about that. Here is the, explanation for that particular part. So clauses. Here, the clauses. Have you heard about clauses? Clauses are part of a sentence with a subject and verb. If you are starting it with a question word or that, then it's called relative clause. And the question word that are called relative pronoun. ഓക്കെ, സോ ക്ലോസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ്. ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ക്ലോസ് പറയുന്നത്. ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗിവ് എ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് സംതിങ്. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? വേർ ഈസ് ദ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ക്ലോസ് ആഡ് ചെയ്തു, ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ഐ ഗേവ് യു യെസ്റ്റർഡേ. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ക്ലോസ് വന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ക്ലോസ്. ഇനി ക്ലോസ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആസ് വെൽ. ഓൾ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ക്ലോസ്. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് കാര്യം, സോ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് വിത്ത് എ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് എ verb. If we are starting it with a question word or that, ഈ ഒരു ക്ലോസ് നമ്മളൊരു question word. What are the question words? WH question word, which, what, why അങ്ങനത്തെ questions കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അല്ല എങ്കിൽ if you are starting it with a phrase word that is that, then it is called relative clause. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലോസിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? We will call it as relative clause, because we are using that question word or that to add this clause with the main statement. That is why it is called a relative clause. And the question words, ആ ഒരു വേർഡിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? Relative pronouns. I hope it is clear so far. And today I have introduced you people with two relative pronouns, that is which and that. So which is used when the clause is not important.
സോ ഈ ക്ലോസ്, ഈ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക, ക്ലോസ് വരയ്ക്കുക. സോ ക്ലോസ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് വിച്ച് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വെൻ ദ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ in the second statement, this watch which is very old belongs to my grandmother. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു is very old ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ അവിടെ എന്ത് പറയാം, this watch belongs to my grandmother. ഇസ് വെരി ഓൾഡ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ എന്താണ്, വെരി ഓൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ പാർട്ട് മാറ്റിയിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് സെൻറ്റൻസ് അവിടെ മേക്ക് ചെയ്യാം. ദിസ് വാച്ച് ബിലോങ്സ് ടു മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ. പക്ഷെ നമ്മളവിടെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഓൾഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ആണ് വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, വേർ ഇസ് ദ ബുക്ക്, പക്ഷേ ആ ഒരു ബുക്കിനെ സ്പെസിഫിക് ആക്കുന്നത് എന്താണ്, വിച്ച് ഐ ഗേവ് യു യെസ്റ്റർഡേ, ഇന്നലെ ഞാൻ തന്ന ബുക്ക് എന്തിയേ എന്നാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. സോ വിച്ച് ഐ ഗേവ് യു യെസ്റ്റർഡേ, നോട്ട് എ നോർമൽ ബുക്ക് ബട്ട് എ ബുക്ക് ദാറ്റ് ഐ ഗേവ് യു യെസ്റ്റർഡേ. സോ ദിസ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ദ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിയർ. സോ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആണ് ദാറ്റ്. I hope it is clear. Which is used when the clause, the additional information is not important. On the other hand, that is used when the additional information is significant. Where is the book that I gave you yesterday? Yes, exactly, Suja. That is the right answer. Yes, Rinsi. Sino, that. Yes, exactly. And Sanju Shine, that I gave. Exactly. That will be the correct statement. Which we can use which when the additional information is not that important. But if the extra piece of information that we are adding to the main statement is important, then we can use that to connect with that. I hope it is clear so far. All right. So right now, let's discuss the things that we have discussed so far. In our very first slide, Mount Everest is the highest mountain in India, because in is the preposition that we have to use in order to locate a place. And Rakesh Sharma was the only Indian citizen in space. You don't need to use the space there. Karanam in space nu parayumbo in general we are talking. We are not making the space specific. Okay? Sky എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സ്പേസ് ഇൻ ജനറൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, ദ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു യൂസ് ദി ആർട്ടിക്കൽ ഓവർ ദെയർ. All right, and the next piece of information, that is the whole advice she gave me were good. The whole, we won't be using the whole because advice is an uncountable noun. So instead of the whole, advice polate uncountable nouns in how we can represent that, all the advice, the whole advice, because we can't count these nouns. So whole advice nammal parayundavilla. What we can tell them is all the advice. And she gave me was good. Yes, exactly. She gave me was good. കാരണം എത്ര അഡ്വൈസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വി ആർ യൂസിങ് ഗോയിങ് വിത്ത് വാസ് ഓർ വെയർ. പ്ലൂറൽ ഫോം അവിടെ ഇല്ല അഡ്വൈസിന്. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദെയർ ഇസ് വാസ്. I hope you clear with the second one. And the next piece of information was about the prepositions in, at, on. In parayumbo nammal in country, state. Yes, advice is noun, SC is verb. Yes, exactly, Rinsi. Yes, I'm glad that you still remember our very lessons that we dealt in our very first sessions. At a specific location, exactly, on is for the surface. Okay, in this particular context, see, I can give you another example with in. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് I can give you another example. See, Tiju's Academy. Yep, it's not readable for you people, I guess. I'll make it legible. So Tiju's Academy is situated
Mavelikara and Kerala. So I want you people to fill the gap. Situated, there's a gap over there, Mavelikara, and again there is a gap, Kerala. So what would be the right preposition over there? We are talking about the prepositions only. Tiju's Academy is situated, yes, at Mavelikara in Kerala. At in, exactly, that is the right usage. Specific ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഏതാണ്? മാവേലിക്കര. So the first gap will be, first gap നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്യുണ്ടാവുക? അറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്യുണ്ടാവുക. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫ് ഇൻ കേരള. അവിടെ നമ്മൾ എന്തേ പറയുന്നുള്ളൂ? കേരള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ളത്. യെസ്, എസ് സുജ, മാറൽ മാത്യു ഇൻ മാവേലിക്കര, റിൻസി സിനോ അറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ, യെസ് മിഥുൻ അറ്റ് ഇൻ, Ginny at Mavelikara in Kerala. Yes, exactly. That is the right usage. At and in. I'm glad your people are getting it. Congratulations to everyone. Shanti, Shani, Shanti, Betsy, Chinchu at Mavelikara. Yes, exactly. So in is to show a state or a country, and at is in order to denote the specific locations, and on is for the surface. Yes, I'm glad that you people are getting it right. Congratulations for that. And these are the statement. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് I gave you for practice as a practice question, because basically when we are going with the practice session, prepositions, try to get thorough with the meaning of the preposition when we are using it. ആ ഒരു കാര്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. Then try to understand the meaning that the speaker or the writer is trying to convey. Then go with the prepositions. Situated at, in Kerala, exactly. So these are the right statements, and that's all for today. I hope this was a useful session for you people. See you on next Monday. So till then, take care everyone. See you on next Monday. This is Aishwarya from Teachers Academy, and IELTS Serious Mistake Part 5 for today. Thank you for being here.